أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Praise be to Allah, may His peace and blessings be showered upon His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy unto him and to whoever followed or follows his footsteps till the day of judgment. Allahumma Ameen. I had a complaint on my YouTube because I happen to be having an audience that doesn't even pick any single Luganda. Ati bantu waziza bubi nnyo. Ne bangamba ennaku zino abaya akategeera pointi ne tuyiwawo ekiganda n'abula katamanyi kye tuliko. So I was like, okay, we shall find a way of harmonizing that mu mpola mpola. Naye era namwe mutegeera oluzungu ndowooza lwakuba kale vibe tebaamu nnyo wabawo example nga zirina kuvaawo wayeri nga njagala zikutuulemu, but we shall find a way of harmonizing that, inshallah. Now today's topic of discussion is, should your parents get for you a partner oba batwalize muli buli muntu afe ku bibye? Gone are days where parents actually intervened into the marrying story of their sons and their daughters. Now today, should we say byagwako, or should we say, like, I just want to see what's your view about that? What's your view about that? Yes, before I even say whatever, my talking is going to be too brief, 10 minutes, 15 minutes. I want to hear what you think about that. If you're a guy here now, do you think your parent should be concerned as to why you're not yet married, as to why you're not having a partner? Is that his job to get you a lady to marry? If you're a guy. If you're a lady, it's the same question. Do you think it's a business of your dad to find you a partner? And if at all he suggests he gets you a partner, omukkiriza obe yoke and your red flag? Bismillah. Naam Sheikh. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bazadde bano batufunira abantu. Seka, it is a two-way. Kantandike bwente nti omuzadde alina okubeera concerned, alina otuuka n'afuuka concerned why you are not married. That's my thinking. Nti naddala ku side y'abakyala alina otuuka n'afuuka ki n'abeera concerned. Then ekibuuzo ky'obuuza nti bakufunira oba tebakufunira, still it is a two-way. Nti ekisookera ddala okusinziira ku ndowooza yange, omuntu tebalina mufunira oba mulenzi oba muwala, sirowooza nti bandikufunidde. But waliwo wekituuka nga balina okufunira. Bamufunira ddi olwo nga kiganye? Yes, bisobola okugaana, oba omuntu ono naddala abawala ayinza okuba nga yeebuzaabuza, bamutuuze wansi bamufunire. Okwebuzaabuza otegeeza otya? Like nga ayinza okuba kagana kyentegeeza in simple terms, tamanyi kyayagala. Ayinza okuba nga ayina mikwano gye emirenzi, mikwano gye nga balenzi oba nga bavubuka, naye nga kwegamba omulaba kangeza oli muzadde, olaba omuwala ono akyusakyusa abalenzi abo, nga ayinza okuba tali mu relationship nabo but they are friends, naye nga leero azze noono enkya azze nooli, kwegamba embeera eyo. So gwe ng'omuzadde ndowooza akaseera kandituuse n'obeera nga omuwala ono bw'aba atuusizza egi gy'ogamba nti ave waka, ndowooza wandibadde omufunira. Mashallah, mashallah, mufunire bufuniza awo. Ate ekyenjizeemu awo kati kyekiriwo olwaliro, omwana waffe omuwala wabeera mu myaka gye egiriko egyo 23, 25, ategeera kati bw'amala otomera bw'ati bw'akoona 35 najjukira muzeeyi we titaata lwaki tondowoozaako, fulirayo ku lihaji awo, ndoza kyenjizeemu awo. Okay,
Naam. Bakufunire seeka oba olina amaaso go? Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Seeka nze ndowooza yange nti gyendi nga nze omuntu tekyandibadde advisable muzadde wange kumufunira. Tekyandibadde advisable muzadde wo kufunira? Tomwesiga? Si butamwesiga wabula kyandibadde nti yandi interveninzemu like to advise me omuntu genyina ofuna oba akaseera kenyina ofuniramu. Naye sikuŋŋamba nti yanfunidde omuntu lwaki. Ayinza obba ye ng'omuntu kuba tulina ffenna characters z'omuntu gwenjagala nga za njawulo. Seeka gw'oyagala olina ky'omwagalako naye gwenja okwagala nyina kyemwagalako. Yesu omuzadde ayinza obba amusiimyeko nti muwala wa gundi alina empisa naye ng'ate alina characters oba ku bitendo bye by'alina byesaagala nga nzo. Kwegamba ekikulu kiri ku bitendo wano. Yandibanga ayinza okubanga empisa mweziri naye nga si mulungi nga gwe bw'omwagala. Era kyemmanyi abazadde abasinga kye basinga otunuulira ekyempisa. Naye nga kuliko characters z'alina nga nze omuntu ze sikola ki. Omukyalo ono bw'abeera nga mulungi ng'empisa zero n'okubanga tali pleasing ku ggwe naye ng'empisa kyekyo otwala kaani? Basobba bonna nga balina empisa naye ng'ebitendo tebifaanagana. Nti omuzadde yayinza otunuulirako empisa n'atatunuulira bitendo birala. Efraida tebimukwata kukubeera biology ajja kuba naawe. Exactly. Ati nze nga muzadde talina kunfunira wabula alina advise me gwenyina ofuna nti kale budde ki wenyina omufuniramu. Naye ndowooza omuzadde asobola okubanga kubeera omuntu omulungi era aba mulungi. Muzadde era asobola okukyoga kati kyogamba muzadde buli muzadde tasobola kutegeera nti omwana ono mulungi. Waliwo byatasobola tegeera Seeka. Tasobola? Asobola kubanga mulungi ku myaka gyabwe naye nga ayinza obbanga mu kumufunira nga family ziri somehow friendly. Kabalina kye bayisaawo ekyabwe. Okuteekawo bond eyo between the families. Ku issue eyo. Omaliza Seeka? Maliza Seeka. Barakallahu fiikum. Bino nga bigenda kutunyumira. Ate kiri ene side. Ensonga lwaki nange siwagira muntu kwegamba bakufunire. Kituufu kyayogedde nti omuntu ono si gwagenda obbeera naye. Oyinza okuba oli mulenzi ne bakufunira omukyala yesinga omuwala nga mulungi but character wise ng'empisa ayina zakwese. Basobola ati okukufunira tekitegeeza nti okukufunira kitegeeza nti baba boowerewo. Basobola okukufunira naye nga yentandikwayo newala bamuyitawo. Nze ku ndowooza yange wotuuka ofunira omuntu aba atuuse ekiseera ky'okufumbirirawo nti wotuuse omufunira okumuleetera omuntu nti amuwase oba befumbire kitegeeza nti tetukyalina this time yakuddawo ate kwetegereza ate biki ogenda okuleeta omuntu gwe naawe ng'okola ki ng'okakasizza so ayinza okuba alina characters zakweka. Yes. Okay. Mashallah. Kyekyo bino bigera kunyumira. Yes. Bakufunire wamma wa alaikum salaam wa rahmatullah. Oba buli omasigala nga alaba bibye. To me, I wouldn't take that as fine for me, for my parents to get for me. Why? Because we may not connect with the like in terms of the character and so on. In terms of characters, conduct, the looks, we may not connect. But also, but when you talk of character and the looks, I think characters are just basic. There are some moral standards when it comes to character, like how does he behave, how blah blah blah. It's more of moral standards. But now with the looks, probably that might be a reason. You know, there are some guys who are some people who are, if you look at them, you don't feel like looking at them back again. Maybe because the way they express themselves, the facial expression of the girls. Yes, exactly. Kyekyo lwakuba okyogedde mu luzungu naye okubye nnyo. Like where you can actually see them and then and it is not you mashallah. just lose the morale. You lose the morale. It'll be like I can't be with this as a wife. But now when you tell them after their parents have brought them to you, it will hurt them. So that's why I would, to me, I think a parent can consider, like, recommend for you, and like someone is daughter, mwala wa gundi. But then that would be nice for you. That might be an approach, but I want to get to this level of understanding. Let's say
this parent now, the father to this lady, or maybe your father in this case, your father matches to you, he is not coming with the lady. He's just coming with an idea. And he's like, I think she could be my daughter, my nice daughter-in-law. What's your take about that? Probably. Yeah, that one could be without even her knowing, probably. That one could be a good start. Maybe perhaps I'd not yet Would seen you her. respect that idea and you're like, the fact that my father has brought her on the table, would you think about her, or probably that would be a red flag? Perhaps my father knows me and maybe he knows what would be good for me. Oh, yeah. So possibly I would take that as a point. Maybe we can connect. Let me take time to study her and I see whether we can link up. Okay, so you'll give it a chance, eh? Yes, Because at least exactly. you trust your father's point and... Okay. Barakallahu fikum. Are we still with the gents? Chiechio? Baba fudire oba... Ani njagala tusali lumu. Tukoleka savu kanyama? Njagala tusali mutu deno. Wamma seeka. Okusinziira nze seeka. Bakufunira omukyalo ono oba? Bakuleke? Nandyefunidde. Olw'ensonga nti nze kyendi muzadde wange ayinza obutakola ki obutakitegeera bulungi. Actually muzadde we yasinga okuba nga akumanya. Kizibu ekyo seeka ebiseera ebisinga. Kubanga olaba ffenna nze ndowooza ffenna tuyinza obbaamu ne faces ng'ezi. Waliwo enneeyisa muzadde we gy'ayinza okukutegeerako ng'ovubuka n'okulaba n'otandika ogibikkabikkako naye nga yakimanya ogirina. Kitegeera. Kubanga wabanga muzadde, we are talking of a parent now, ng'abadde muzadde nga waali bino ebyattawo bw'obikola akola luvannyuma eno naye ng'amanyi nti kano akaana kayinza obbaka magufu nno kano. Kati gye wakulira eno n'otandika okufunafunamu empisa ey'okubikako magufu buno naye nga ye aba akumanyi, wabanga muzadde mutuufu aba asobola okuba ng'akutegeeza. Seeka okusinziira nze mu ndowooza yange nandirowoozezza nti omulimu gw'omuzadde omukulu yandibadde angayidinga bugayidinzi. Ekitegeeza omuleetera gwe n'abagayidinga. Yandibadde ng'angayidinga nga sinnaleeta newembeera nga ndeese. Kati for example bino ebintu byotusomesa ekituufu bwandibadde obuvunanyizibwa bwa muzadde nga yatusomesa byakola kino byotusomesa, kubanga ayinza okuba ye waliwo ebintu byatwala nga byebituufu naye nga nze kusaidia nsinzira ku guidance gye bafunye. Mpaayo example wallahi. Nga ebintu si ebiki? Nga ki for example? For example ye ayinza okugamba nti omusajja bayina okufukamira kyatteeka. Oba ekitegeera. Ate nga gwe si naye okusinziira gwe ku ndowoozayo olaba ekyo tekyandibadde kikulu nnyo. Okay. Kati so basically abazadde bakiveemu babaleke mweyiye. Naye kirala ate okusinziira ku mbeera gye tulimu essaa zino ne home setting yakyuka nnyo. Home setting yakyuka nnyo nti ebiseera ebisinga abantu abasinga tuli mu kibuga. Luli eri wabeeranga mu kyalo omwana bamulaba okuva waakuze engeri gy'abadde akulamu, engeri gy'ayisaamu abantu ku kyalo. Naye kati ebintu byanjawulo. Oyinza osanga abantu bali mu mizigo bali ku ki. Andi kati tolabanga wetubeera kati for example tuli wano eno tuli ba mikwano myaka 2 from now ekyana kyange kikuze kiikyo kiwala oba kirenzi ate naye oyo Seeka Muhammad ozadde ekyana ekiwala nkumanyi kuva mu myaka 2 plus lwaki mutulemesa okuyunga oluganda olwo ekyana kyange lwaki tekiwasa mwana wo wali ebintu ne bitambula oba batwalize muli. Seeka nzaayo ku kigambo kyange ekyokufunira omuntu kyandibadde nga kikola bulungi kugulya omulembe gwe twaliko. Kati byakyukamu kati omuntu omusanga mu kibuga ng'ayiriba buyiribi haso omuzadde ye anaatwala obuvunaanyizibwa obwetegereza omuntu bwagenda okufunira. Actually omuzadde ayiriba n'omwana ayiriba kati kwegamba bintu byakuyiriba. Kati bwandibadde obuvunaanyizibwa bwa mwana n'abeera so cautious okutakinga that Islamic guidance okulaba omuntu gwagenda okufuna. Mashallah, mashallah. Tufune emikono emirala for first half kuba tulina discussion first half the second half tufune emikono ebiri tusale side y'abaja tikati Seeka yasoose ne kuddako abadde Isa Uganda oba abadde muto wange abadde be basoose ababiri butuufu tubakole justice. Seeka Isa mu second half
Bino byenjagalira ddala. I want this halaka to be solving some realistic problems. Yes. Wanje? Okay. Mukitegedde. Baja tibasabye nti baagala okuwulira points zammwe. Mubalemesa obba bafunira. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ustad. Nze ku opinion yange. Oba naye mwali mu munnange Yes. Kyenniza okusuggestinga. Naam. Kwe kukkiriza batufunire. Kyekyo Sheikh Mbo yogedde empola irimu abaana bayitako wano. Kyenniza okusuggestinga nganzi personally kwe kukkiriza batufunire. Ensonga bw'ogenda okutunulira oba mulenzi oba muwala bafunire. Bw'ogenda okutunulira kati gaffe abawalimu tuyingidde mu nsonga nyingi nnyo eza family breakups, divorces. Naye ogenda okutunulira backbone nti namusanga gundi, namusanga tukolera eno, namusanga tukolera eno nga yamwefunira. Kati ebiseera ebisinga olaba marriages z'abantu befunidde. It is 2% who are successful. According to research abantu abagezezaako okukola ki. Naye osanga bano bebafunira omuntu bamufunira ng'omwana atya agamba taata wange nalaba atya. Kati ekyo tekimukuumira mu bufumbo paka waafa. Kyekyo kubanga obufumbo buno twabulamu oli anyonya nyash in 2 years eba evuddewo nga mukyala amaze okukola ki. Kyekyo gemazina. Kati yali anoonya mukyala wekivaawo kigenze asigala nga alaba nga takyalinawo ki. Yoyola nga just okumala mu bufumbo alaba nga akuyamba buyambi in the end nga badivorcinga. Naye omuntu yekumira nga mu bufumbo taata wange yanfunye omukyalo ono ngenda kukola ntya, maama wange you understand that connection. Ngeri mbazadde afunamu kulyokukyala nafuna ensonyi neba weyaddange waka tugeza ano byemu amugamba mwana gwe fami ogenda giswaza dayo maka kati nga denga akola ki ng'aguma. Naye koze ze tufunye mu kwefunira the lot nenja kusaba nko bawolo. Barakallahu fiikum. Ali tukyayiko bazadde ofunira tukyayinayo n'okubanga mikwano yo gye gikufunidde. Kugamba someone believes in a friend naye nagoba mama ine taata taagala mmanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Seeka bakufunire oba amaaso goyina. Seeka ekirowoozo kyange kyandibadde nti buli side bagireke eyiribe. Buli side? Omwana omuwala atagala ebibye n'omulenzi kirimu birungi kyekyo. Yenoonyeze. Gone are the days twalinanga mutual respect mu kubeera nti principles ezaffe ez'obusiraamu zaabiranga respected. Kubanga oba oli awo olabanga wamu zaali zikwatagananga ne culture era nga abakulu mu family emu basobola okugenda mu family endala ne bafuna omukyala oba ne bafuna ki omwami oyo era nga kino kijja kukola ki kijja kutambula bulungi nnyo okitegeera. Naye kati essaawa zino sijja kulimba seeka tuli mu materialistic world. Kitegeeza ki ekyo? Nti kati essaawa zino ensi gye tulimu oba generation gye tulimu generation kankiyite yakagwirawo okubeera nga buli muntu ku side ayagala first hand ekisookerwako kyennyini kyakola ki. Kati first hand yono okwefunira kwegamba first eye atuukire ku muntu gwe first hand kiyinza ofaanaganako bwe kityo. Naye ojja tunuulira nnyo nti bazadde baffe oba naagamba nti kati kyenyigiremu tubafunire ki, tubafunire abantu bwe munaabeera nabo baba beezi. Nti ojja kulaba nga generation yaffe eno eri so blameful ate whereby oruzinze ne respect at a certain point whereby omwana omulenzi omwana omuwala ajja kudda ewa kitawe we mama amugambe wakinkola nga taata yamutomeza. Okitegeera okubeera nti buli omu ajja kuba agamba nti kale singa nabyekwatiramu okitegeera ng'atuuseko ku point emu naye ate waliwo era babeekwatiddemu era ne bakomererayo. Kati nze seeka nteesa kyandibaddewo ekiti nti abaana bano oba abantu bano ku sayidi zonna tubaleke
buli omu abeere mu struggle ze. Buli omu agende mu struggle ze. Beesiime. Okitegeera? As long as batambuza obulombolombo okusinziira nga yobulina okukola ki. Awo ye tabu gyoba oyingizaamu bameka abatambuza obulombolombo abaana beebakaawo. Anti kiriwe kiti nti beesiimye buli omu ayanjudde munne eri famire era famire zikoze eki makulu ziba zigattaganye ku lw'abantu bano baki ababiri. Mashallah barakallahu fikum katusale saidi y'abajati ekigambo kiri esaidi eno ya rabbi ajati kitiibwa bamuwa akazindaalo. Yes omaki yalidi bakufunire oba abazadde batwalize muli nga sinaddamu ekyo kibuuzo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going to start by giving my own father's point of view. Good. Everyone here has been giving a personal point of view. Nze nabuuzako taata wange that question. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, the things I am going to say following this statement are some of my father's words. If I rephrase them, I hope Allah forgives me si bichusa. Ameen, ya Rabbi. They are here kwanga nabiwandiika. So when I asked my dad that question, it was in internship. Nembuza, but what if I asked you to get for me a man? Would you do that? I was very curious. My father told me, nedda nyabo. So I asked him, why? He's a man of very few words, but this time he said very many things. So Nembi Wandika, he said, first of all, you have to understand, every parent must understand their child's background, whether they are from a rich or poor family. Nagamba, the first thing best now is about me, yes, but just for purpose of learning. Nagamba, like the first thing he would want, we're from a moderate family, yes. He'd want me to marry a Muslim man from a good family that's not necessarily rich, but that should have an attachment to their family and an identity. So this man should have a family they're attached to. You'll be shocked that these days there are many youth, gentlemen, especially for ladies, it's hard for very many reasons. You don't just run away from home. But for gentlemen, you find that someone is in Kampala, but the truth is the last time they even talked to their family members, yes, they are here, they are very nice, was almost years ago. So that's the first point he made. The second point my father said, that he wants me to marry someone who is sincere and who doesn't pretend, who will have 3,000 and give me 2,000 and remain with 1,000. But they will tell me those things. They will tell me frankly, Ninachi, Nina Kumiez. So basically he was just giving out the principles. He gave me the principles. Really making sense. And then he told me that everything else can be acquired, yes? But one of the hardest things to acquire is trust. Nangamba, so trust has to be there from the start. If he gets for me this person, there's a very high chance I am not going to have that trust. So he said he would rather Zamufuna tata wange nangamba naye, from what I've seen, maybe I can't know, Allahu ya'lam, but nkungeri jemanyi background yo, he may not be the one for you. And then lastly, he wishes that of course he's sincere to Allah and that he loves Allah, but most importantly, someone who lives ngabulichimechiba abirekera Allah. Oh, mashallah, barakallahu fikum. I've got sense in that, because at least actually I would basically say yakufunira tonnamanya kubanga like whatever the dad said, it's really making sense, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him wisdom, and the best dua is may he never lack, because I believe he's doing a great job to the daughter. Allahumma ameen. Allahumma ameen. Because as a principles, those are principles like a father should basically do, give to the daughter. Yeah. Barakallahu fikum. Checho, baliwa bajati abalala, Sophia. Assalamu alaikum. Sophia buluza mwana ndo bamufulira kogwe kati oli mufumbo. Naye kati omuntu bamufunira oba first of all, okufunira oba obutafunira, I think byonna birungi ate byonna bina disadvantages. But basically, okunfunira, I think if you are talking about basically parents, fabana tugeze ne tuvaako mu societies we tukulidde nga fabana ne bazadde baffe ne tutambulako in different areas. Nze basically muzadde wange okunfunira, I would first look at my parents' discipline. Omuzadde owange yeeyisa atya kasita owa taata wo gaapu y'okufunira nga wali okimanyi wali omulaliko nga kuba maama w'oluyi, trust me. Kituufu.
obadde yagala kawakanya nedda because agenda afuna omusajja antunulire ye byandira omuko omulungi byandibadde nabo eyo tejja bba nsonga eyokkuba ogende mukazi watofire mu bufumbo obwo n'ekyokubiri nze lwaki ngamba nti I look at the discipline of the parent kati mulimu abantu ng'ogamba tebatufunira because tomanyi nti ekituufu baakufunira how nyinza obbanga so aganda tange kunfunira naye nga nina omuntu gwengenda osipotinga nga bona omuntu kusinziira ku discipline gy'ayina yandinfunidde omuntu nga si taata wange si relative wange naye nga mbadde naye for example a mentor nendaba discipline gy'ayina nendaba values zatadde maybe mu baana be neegomba nfunire ku muntu you get kati nze sirowooza nti kiri mu kufunira oba butafunira so in a broader picture okubanga obuvunaanyizibwa buno omuzadde ayinza obutabusobola olw'okuba ali indisciplined naye nga mu society waliwo oyinza okulaba nti mubutuufu this figure ayinamu ku makulu so okufunira in that matter nze ndawooza kiri possible naye ate nekiina ne disadvantages zaakyo kubanga bagenda ne bakufunira omuntu manyi famire ye and you're going to go with this single one person tomanya ye yafunayo obuze bwa jjajja gundi yekka and you're going to suffer in a marriage just because you're pleasing your parents to the point of where bagenda kukimanga oli mulambo most times in a situation whereby you're not even educated oba kitegeera nze mama wange lumu nange nakimbuzaako naye yaŋŋamba manyi Sophie weefunira omuntu wo kubanga marriages zonna zirina ups and downs but luwono sinkana down emu nga nze nakufunira you be like rachi mama yanteka mwene embeera but whenever you meet a situation ng'omuntu ono wamusinkana byammwe it will give you a reason to it will give you a reason to do what to stand on it and be like kino ekintu nze nakironda let me either hang on or let me leave so nekirala sometimes parents bali mwebika omuzadde ajja n'akufunira omuntu mbusimanya akuwe guidance naye ng'ekituufu ayagala omukkirize lwampaka indirectly aleesa omuntu ayita mu formula nnyini kumba akupaka aleesa omuntu nga tata mbutuufu ono omuntu simusiimye nemwawukanirawo ogenda owulira eri mu bakojja bagamba ono omwana bamuletera omusajja naye yamugaana awonze don't cross toleetera ddala yakukubako dda akatabo esaidi eri kwegamba olwedde yali andeetedde ng'ayagala mumutwale but because namuganye kati omuzadde atandika simanya omwana atampuliriza simanya omwana yerondalonda lwaki muzadde wange ondondako obwo obuntu just because of a man gwengenda obeera naye nga toli nayo you get so nze ndowooza nti yes omuzadde yandikufunidde and again no omuzadde teyandikufunidde based on factors otunulira muzadde wo nga mulimu engeri gya reasoning nga olaba si ye musajja gwewandyagadde for example mulimu omuzadde nga buli kimu ekikye it's money like for example nga si nti muntu mubi but then buli kimu ekikya basing around the money like I pay your fees, I do this in terms of money. Hence, chechiraga nti your father. But when you look at it, for you, the man you want is not because he's the provider. Like you want him to be your husband, not basically si fund and funding a project. You get? So chitegeza tata wo aba yagenda okufuniranga that is the kind of man he is. Alhamdulillah, he's my dad. Agenda kufunira omusajja kikeekyo lwaki n'omusajja ayinamu kaki ku kasente tagenda tunuulira mpisa tagenda tunuulira simanya ojjanga tata ono omusajja nga alayika tasala ayinza n'okugamba naffe twali bato nga letusala tukuze but that's a days gone yali gye wantu gyatasomesa ddiini and he has even something to say tebamusomesa something naye gwe okuze otusemakaere osomye ku ddiini and your father wants to get you someone who will learn how to pray. You get? So nze ndaba nga okufunira is fine obutafunira but nze I think omuntu aba akuleetedde sengejja muntu ki for example mulimu omuntu nga kasitangamba nti Sophie nakufunidde omusajja yo ready flag representative yeka akuleesa akugobya kyekyo because of the discipline n'engeri gye yeeyisaamu kugoberawo then nemberamu omuntu nga you live and be like olaba ono yandeetedde let me give it time kankiweko kukadde wakiri kigaane oba kikole mashallah barakallah tukyalina haja ti omulala oba tusimbule baje tebatera badda bigambo tusembyeyo kanso assalamu alaikum. Yes, kanso Nur. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Tebakulengera mbwe ensi eyagala kulaba emanye ebirowoozo bino bivaawa bakufunire kanso. Kakati nze ku nsonga eyo it depends
okunfunira kulina okubaako conditions. Ekisookera ddala bw'oba onfunira, first come and talk to me before even informing the other person. We agree with you, daughter and father. Nomanya, because you can even suggest a man for me, ng'already nze ninawo ali mu queue. But when you come to me, nompa your side, nongamba waliwo guy bwati ne bwati, yeeyisa bwati, what is your side? Kuba marriage era manyi biba byakuteeseganya. Wetuteeseganya ne buli omu n'ategeera side ya munne, that is when you go to the other side. Naye ebyokujja ng'olwedde gwakoze dda decision. Ogezigezi lw'abazadde okutima okwegiraagira. Ajja aleeta tannamanya nti olina olina story. Oteeka mutwalira ate naye ategeka kuleetera. Kati musooka ne mutuula naye mwennyini n'akubulira values lwaki asazeewo oli. Nawe mwennyini n'omubulira values. Naye nga bawala akyaboogera emboozi eyo ne bataata baabwe. Muli wano eno? Kyekyo, these are the right people. Mutuwe ku guidance, eh? Munyumya emboozi we mutyo. Tata nakugamba nti muwala wange nno nagwe nfunidde wano naye just kale ali bwati. Nawe olina gw'olina side eyo. Kyekyo. Ayinza obutakugamba necessarily oba waliyo muntu mulala. Naye, I myself nange nali nfunyeko the same question, but from my granny. But because she took that step, nampita nga tuli feka, nangamba waliwo guy bwati ne bwati. Naye gwe omulaba otya? Ne mugamba nga ndi ku law school oba nalina mu year 1. Ne mugamba okusinzira ekiriwo, gwe mwennyini wangamba nsooke mmalirize okusoma. Wekinataataaganya okusoma kwange tekibanyiize. Nangamba kansooke mmale nange omwetegerezaamuuko, just nayagadde njogeremuuko naawe bifowayewayemuuko. Nangamba sinnaba mugamba, naye nagambye nje nsooka kwogerako ne Nuuru nga sinnaba kola ki kugenda mu maaso. Kati wemubeera mutegeeraganye, nze kyemmanyi omuzadde yabeera best option okufunira omwana we kuba ekisooka abaamutegeera. Ekirala, fine, side zonna osobola osanga partners abali abusive and not compatible, naye bw'oba muzadde yakufunidde ng'akuteereddeko n'edduwaazi, nze nkimanyi edduwa ezo zikyusa bingi. Omuzadde asobola okukikolako. Kubanga ate ne w'oba weefunidde era we mufunamu ups and downs, you go back to the parents. Mashallah. Then naye ate w'oba nga yamukufunidde naye asigazaamu ak'obuntu kuba alina broader picture gyakolaki gyakirabiramu kasita tekiba kya force nga kyakutegeeragana. May have no problem with it. Mashallah. Barakallahu fikum. Do you have another sister with an insight? Bintu mubi hadiyo inacho yigera? Kyekyo katugende mu maaso. Barakallahu fikum. Now, I want before I even say whatever I've prepared today, I want us to appreciate the reality now. Amazima gali nti, let's try to analyze the two situations. Gone are days where parents had it as a burden, responsibility, to make sure their daughters and sons are happily married. For whatever reason, respectively, they considered kyotasobola kujjawo. Because as I was trying to do my simple research, I got to find, kuba siri mukadde nnyo nabadde nina okubuuza abakadde. I was like, naye mmwe emirembe gyammwe, why did you even consider nti omusajja agenda anonyeze mutabani w'omukyala oba taata w'omuwala anonyeze muwala waani omusajja? Many of them told me nti ebiseera ebyo they considered values for marriage, and today nawe nno oli wano oli mu dating, you never considered values to start your relationship. Njagala okutegeeza statistically it is proved abantu be baafunira they are happily married okusinga abeefunira. Abeefunira mmwe nno kati mwegoba okusinga be baakola ki
bebafunira. The simple example is bwenkuwa peni n'olupapula ne ngamba mpandikira byogala mu bbaawo ojja kusitandikira njagala nga alina ku ssente nga alina omuwanvu bwati nga mumpimpi bwati oyo nno yeggwe ogenda kwogera ebintu osembyeyo values noono kyekimu bw'omubuuza nti oyagala mukyala ki asiimukira mu bweru asiimukira mu bunene asiimukira mu bumpi njagala nga mumpimpi muwati kati eddiini yesembasembayo no kati mbw atandise values eddiini yenjagala ejje embane nkomyewoko nga mugumiikiriza naye n'ogamba nti buli kimu kyakulembeza kimuyamba mu buyambi mu ddakiika 15 nga bw'ogattagatta emyaka 12 gye bagenda okumala nga bafumbo bamale beefiire bw'ogatta emyaka minutes 15 minutes wokola ku math omwangungu 15 minutes mu wiiki nga mukolamu biology emirundi ng'emeka ng'esatu for example ng'ena nga mukyali bagole then ne mukamu ku ebiri awo oba nga gumukale emyaka ng'esatu ku myaka 3 ge mugenda mumala gumunaka kati biology mugenda muzanyina emyaka 3 so to them it made sense nti baconsideringa values ate nga ne families ziri attached nti bamanyanga nti akaana kada akawala kakulira awo ku kyalo bakumanyi oli mu magufu bwoti weepenera wano ogira bwoti kati bakumanya naawe omulenzi bakumanyi kubeera otambulira ku byalo watambulanga ozungira eri nodde eri kati bakumanya muzeeyi we akutegeera n'omuzeeyi we nakukola ki so they easily knew nti we banaakufunira omwana omuwala n'entambula yeeyo ennyingi values zino zigenda bakolera ne bafumbiriganwa olwaleero be bafumbo I know abantu abakulu bano badde njogerako ne Hajat Asia Namatov Texas USA she's a product of a recommendation from the family okuva 2009 paka kati tebangayo luyi tebangayo luyuguma lw'amaanyi teri happily married igwe n'obugezi bwo mwakama n'emyaka 2 mu bufumbo naye wakatala kamukyala we emirundi ngeja esatu so what I want to get to is kino ekyokugamba nti bwe banfunira trustee mbasigirina tebanzijeko right yange ey'okwefunira kyenjagadde okusooka okujjawo kubanga it's mutual nti omuzadde bakikolanga ebiseera ebyo kubanga values ze bakola ki ze baconsideringa and it registered well and the reality is amakulu amazima gali nti bibasobyeko kibalemye ge mazima ekyo nowendayira Allah tanyiigira kibalemye you are failures many youths are failures in finding partners you are failures I repeat that thrice you are failures that's why when you're 25 oba olaba okyanyirira okyayina amaanyi nga yo 30 n'okola kasasiro wo wonna for 5 years bw'omala okukoda 30 years lwojjukira nti taata waayinako ne kuyinza oba okufunira kati abazadde liigi y'abazadde yafaafadda n'abaana nabo baafaafadda tuba twagala ogamba nti abazadde bafunire abaana naye nitugamba omuzadde ayagala ofunira omwana mwenzi muzibu anaafunaani tuba tugamba nti ate omwana ono ateeke trustee it's a confused generation that's why we really have to have this guidance tumanye kati omwana waffe akola atya why do we get to a position tibwe nkubuuza nti taata waakufunire mbanga ayogedde ku muziro gwo niweesika nogamba anfunira atya mugwe oba olowooza nti abaakumanyidde mugwe oba olowooza nti abaakoze eki but ogenda okulaba nga if you dig down to the reason as to why you have issues with your father finding you someone probably oyinza okusanga nga nawe you never appreciated him as a husband to your mother yesookera ddala kati ebiseera ebyo society zaali zikyali morally upright musajja mukulu yabeeranga mu maka ge emyaka 3 takubye ku mukyala we wadde oluyolwa lumu naye ne bafumba ate nno bakisusanga na mu court ne bamaama babanga mu like the same proximity abo bali awo mukyala asooka owokubiri bali awo jasi ebbo bali beera awo we batyo but they were men and they considered that olwaleero wallahi it is a very confused generation I want you to welcome that nakoze nno research kubana yagadde mbaleetere ekifaananyi ekisukka Uganda kubanga I believe kale simbubi but naka abantu abali ebweru abanfollowinga and I wanted to now find how does it work there na butya bwe kikola wano when I considered like Hajat Zuleha Akram nabasaba information ne bazikiriza oboogerayo such that we baba mbatomeza mumanya nti sinza ayogedde be baba bogedde
Zuleha Akram Gulam resides in Australia now. Kwano gwange nnyo muyita Ojji. Twabadde tukuba emboozi. Ne mubuuza nti kale buwala bwaffe obwo bwe bunaakulakulamu we buti. Olabye otyaga obugize obufunidde abanaabuwasa. Ne tumayiza naffe conversation ng'etukyankalanyeeko. You know what happens there? Omwana agenda okuwera emyaka 16. Wali oli mu class 16. Senior 4 si 4 awo. 5 nga wakeera. Nga wakeera okusoma. Naye emyaka 16 there. Omwana omutwe gumuluma alumamu. Agenda nga onagenda nkofune ka panado. Omusawo abuuza omwana ti okozesa family planning method ki? That's the society there. 16-year-old. Don't you really think a parent who is in Australia nga ina foundation eri Ugandan yetaaga okuinterveninga in the way ani agenda okufuna okubeera bbawa mutabani wange nga ayina omuzadde omwana omuwala? Kubanga if at all you don't intervene in their story as a serious parent, omwana agenda kule yatozana kungamba nti asobola n'okuleetera omusajja nga ayina ttatu mu face. Nayogeramu oluzungu line eza nagamba I don't know why but we are easily connecting with this friend of mine. Naye nga ayina ttatu mu face, kati gwe ttatu mu face tokirabanga nako kuba gwe wakulira wano osomedde wano tokitegeera na kitegeera. Naye nga mwana we yamukoze eki? Yamukuleetedde. So the fact that we are in a confused generation, ogenda okulaba nga amazima gennyini ebintu bitagala butagazi, abazadde baafa dda, with respect mwafa si mbubi, n'abaana mmwe mwafa, so everyone is like mind my business. Naye nga amazima ekyandikoze amakulu, we are supposed to help each other in this line. Mbalabe mwe namwe mubadde mutekinga side and you are like bwanfunira ndaba nga ayinza obutatuukiriza biruubirirwa byange, naye nga omuntu omulungi abeera mulungi basically, n'omubi abeera mubi basically. Oyagala kungamba nti taatawo ali unserious to a level okufunira omwana ow'embalabe ng'akimanyi tozaagala? Mwagala okumanyira abazadde babe mu byekisiru. Oyagala kungamba nti kale taatawe ku myaka gy'awangadde mu duniya muno tamanyi mulungi na mubi kuggwe ng'ate yakulera? Kati mukale mbu taatawo gwe omwana omuwala ye mwennyini yakuleze, tekale tetufaayo ne waba takonsiderinze ebyo kuba si yagenda okubeera mu biology naawe. Naye ye ng'omuzadde obusiraamu bwakiteeka nawe, you remember in the previous episodes, obusiraamu bwateeka ku muzadde bambi pressure ne bumulaga nti it is your responsibility okubanga ofunira omwana wo obufumbo obuli happy. In one of the authentic narrations, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was like trying to inform the parents obuvunanyizibwa baabwe ku baana baabwe, but yatuuka n'okugamba nti okubanga abafumbiza idha balagha, omwana wabanga akoze eki? Akuze. So I'm someone who believes into olwaliro the fact that we are in a very confused generation, we have to get a mutual understanding. Nga abazadde bano tebakoze bukozi nga ba signatories tisebo otagaletagere eno okoleka sasirowo omuyingizeeko nti bannaye maze bato zange alhamdulillah uno mukoze eki? He is expected to be in the battle. There are only two reasons. You either don't trust him ngokakasa nti musajja mubi. The second reason is there is a lot you're doing mabega that is too immoral and you wouldn't like him in that business. So you will find a parent who is very okay. Nga kugamba nti mwana wange sikuinaako buzibu tagala nzondete gwe nkola ki? Islam is not going to consent to that parent. Islam is going to be like it is your business, mind you. Wobanga oli serious oyagala abazzukulu abanaava mu mwana nga bategeevu, you have to be in the story of your daughter and son marrying. And this is why they are signatories on the marriage contract. Taatawo waagaana tebuba bufumbo. The one reason is sinta abeere obubeezi asayininge aseke afune ebirabo nedda. Ateekeddwa okumakinga sure nti omuvubuka ze akola ku makulu. What is happening today is you will find our innocent girl atagala nno naawe myaka eja abeewabe tebalina kye bamanyi. You're too clever in a way nti obubbi bwo tannabuzuula kubanga you're good at that when you're dating. Oli mulimba mulungi fenna tuwetuli when we are dating we are good at that. Kati you're too clever in a way tannakikola ki
tannakizuula kati ajjukira taata we ng'omukwano oguli wano emotional wise you're just like this bwajjukira ogamba muzeeyi nno mbadde nina omuntu wange nakola ki gwe bakugamba the fact is taata we ne wagamba nti nga mubi nga mazima gali nti si musajja gwe nandyagadde wa mwana wange muwala ng'okulukusa ezziga taata we nga bw'atakwagaliza nga bw'akumalira obudde basajja abakulu ayagala kyokka be bansaba omusajja ate baleetedde omusajja ate bamugoba omusajja bakusaba omusajja alina ku magezi tebakusaba musabi mulenzi kumukola ki kumuleeta kati omusajja ng'oyo semaka bw'agaananga naawe ekkirizanga walina responsibility ey'omuyingizaamu nga bukyakola ki it is very okay I even trained you ne mbagamba nti obanga omuvubuka zze toli mugezi nnyo musinga ng'akwogereza yogera ne taata wo bamwogera nnyo kuba mwabaŋŋambye nti you talk nicely with them yogera ne taata wo mugambe nti taata no wandifunyeyo muganda wange godelegating kuba tolina bulungi budde akole ku research ku muntu ono akoze eki they will do that we are good at checking out omuntu ategeera agenda okuwasaani okuwasa omuntu they will do that behind their back okakase nti omuntu agenda okukuwasa is really credible okubeera mu position eyo so I want us to get to an understanding it amazima gali nti we are in a confused era fenna tukkiriza nti kintu kyatuvaako dda tuba tukyagamba omuzadde ndi buvunaanyizibwa bwe waliwo omuzadde nga yasuula abaana be nga ba myaka eja ng'agenda kukomawo ku mukolo naye bw'anaatuuka ku musomo nga guno olwo nga ampaayo tewawulidde seeka Bulafu ng'agamba nti abazadde tufe abafunira abaana kumba alina omugagga gw'ayisaawo bakola bizinesi eyo ekyana kye kiri wano kyeru ng'akiwa musajja tayagala mmanya ye bizinesi zigenda kukola ki kutambula fe nga tugamba nti nedda ssebo ate oyo aba akoze eki kubanga obusiraamu the guidance of Islam is ideal kubanga buyina morality gye burespectinga mu society so if at all that morality is chopped off ebintu bitandika okutagalatagalamu kati abazadde nabo bakkiriza baasemba they are failures in that tukyanenya abaana bano okubanga bakolanga bobaagala n'abazadde bakola bibakola ki kati omuzadde ali eyo akola byayagala n'omwana ali eyo nakola byayagala kati batuuka okuwasa lwaki we baneewasa we bati tebajja kwawukana in a month when I was trying to talk to Sheikh Qasim Jumba New York but of course a Ugandan resides there abo bonna nno bazadde balina abaana eyo nampaka history wano eno engeri gyekyakolanga naddala wano mu central baganda ba wano nti omwana nga edda kubanga families zaali wamu like just close kati akaana kawalako then wakati njogera n'abataata maybe kati tafuka taata obanga wakafuka taata naye kati this station olifuka taata ng'okuze ng'ojjayo bintu media etereka bwe wafunanga omwana w'omuwala mu holiday ng'eyo ennene nga bamusindikako eyo abasenge eyo naye nga for two or maybe one reason ti senga sister wo kati senga akebera omwana olala oba omwana ono atuuse si kumuwemula sagala munkwate bubi kuba bedda tebawemulanga akebera omwana ono alaba omwana akoze eki atuuse amutraining blabla sima abasaanika we bati emmere sima abagira bwe bati blabla ebiri basic omukyala byalina okukola ki ne toxes eziri galishi ezo taata zatasobola kwogera nani na mwana muwala like that was their situation kati senga nga bana bamumula mu holiday just bwana bukyali buto nga asoma embeera z'omwana biki holiday wegwako ng'omwana addeewa ewaka kati taata bwa emyaka we giyitaayitawo ng'abuuza ku sister we n'agamba nti omwana ono namukuweerezaako essayidi eyo naye empisa ze ziri zitya olaba muntu kyayinza omukola ki of course senga aba yategeera assignment ng'atandika akaana nakalabanga wano kalinamu amaalomaalo eyo pointing eno kalimu amaalomaalo akaana kano kalinamu empututu naye kale si nnene nnyo kajja kufumba okay akaana kano kaliyo ABCD kumba agenda obbuuza ekyo nga alina evvubuka lino lyalabye eddungi libadde likula wano nga balikola ki baliraba ng'akwata mwana we ng'amugamba nti omwana wange mbadde nawo omuvubuka ayagala okuwasa okkiriza oba tokkiriza ate se n'okungamba agamba akanyumidde nti yensonga lwaki senga bamuyita senga kubanga yasengeko ensonga kati ogenda okulaba ng'obufumbo butandikirawo mpola mpola omwana omuwala ng'afuna munne wano eno nga babawamu time nga beetegeera abba ng'obufumbo kati yeggwe wano tonnamanya bazaddewo be mbadde njogerako bwe bato bwe baakolanga
oli wane otobala banko nga bayombagana tobala banko bakola ki naye kati wali kapozi zaffe ez'olwaleero n'okusoma kwa manya mwerabire are you registering achievements in that wakati njogera n'abantu basomyeko kakasa nti I'm speaking to academicians bw'otuula wansi n'okola statistics entonotono mu exposure yo are you too much exposed okusinga bazadde bo? How many people do you meet in a day nga bapya in your circles? Mukosi yo yokka gwe musiraamu alimu wekka, you a lady gwe musiraamu alimu wekka, and you want to take the same responsibility. Aito inafuna liteke, you want to take the same responsibility. Omutwe gukuyuzuumye awo, you need some help ku muntu gwe weesiga you trust asobola okubanga akujjako ku buvunaanyizibwa ng'obwo nga bwakuleetera omuntu at least making sure nti ye ku side ye character wise ayiseewo kati ekisigalidde gwe nga muntu kusiima. Kubanga kyenjogerako kino omuntu bwe tugamba nti bakufunire mwe mulowooza nti obusiraamu bugamba nti bwe bakufunira omuntu by force you have to go. No. Kubanga tewaliwo bufumbo bubera. You remember when we were discussing the marriage contract, we don't force anyone in marriage, but clearly the father is just bringing out some options kubanga ayagala ubere mikono emiki. So as a man who is responsible kuziza eyo kimukwatako ne kati mwamujjako obuyinza anoonya ne watandikira talabawo n'ensonyi taatawo zimukwata okubuuza nti muwala wange kiri kitya kubanga oli mukambwe nnyo weebuzaabuza emyaka 23 emboozi tojogenda nako wetutuuka ku mulenzi nno kalekaleko. But to a girl, you need your father in the story of taking through this guy. Wekituuka nno naawe, the same applies to you. The reality is fenna we are in a confused generation. Allah asaasira busaasizi family nebanga etegeera kyekola ki ate osanga family nga nayo nsiraamu naye nga n'omwana gwe bazadde kimulemye otegeera nti eno family enjagaliza kirungi kyerere tebagenda kukaka muntu, they're just going to bring suggestions nti bannange era ndowooza wabeera mwezi wange ekyajja bakitegedde, but can I take example eri explicit. Mwenna waneeno wentandika okubuuza omuwala gw'oyagala tembala wano kubanoonya. Wallahi everyone talks about whatever you're saying out is as a result of your emotions. And who told you that marriage is all about emotions? Tetuganye, it's also part. It's not even 50% of it. That's the reality. You need a character from this guy. Kale ebyokwagala byonna obweru simanya obwanvu obumpi just see vibe mu njogera ennyangu naye ng'obufumbo busukka ataawo kati taata ekifaananyi kye tetujja mugamba nti taata nno wandibadde weetegereza omwana oyo laba oba munene bulungi. That's not his business. Oyo si wuwe biology wuwo naye business ya taata yakwetegereza nti omusajja ono mwana wange nasemba okukyerera nga tayagala bantu bampi ate ndaba muwanvu ate amagezi mwegali asomyeko ne famire ye ennungi alhamdulillah mwana akuze mu mulabo oyo kolaganyeko naye mu mbeera bwete ate mwe temubaagala abo. And the reality is ekyo mukikkirize nti omulembe guno twefuula bagezigezi, but we are failures. We have not registered any successful marriages in this millennial age okusinga abedda ze baregisterinze. Wallahi ekyo nkirayira. And if you visit some other continents and countries, it is just more worse. Ontu kyalinamuko kamuraita akatonotono. Naye omanyi kitegeeza okubanga muwalawo at 16 kati mbw ategeera nnyo 16 kikyamanye nnyo oyo. Naye sebo kati waliwo ensingo wa 16 oyo asobola n'okuva ewe kati mbw akuze n'avaayo ye muwalawo nno yani. Don't you think Islamic guidance is really needed in this angle nti omuntu ono at least ategeere when Prophet tells us that inja'akum man tardawna dinahu, when a gent matches to you yali agamba baani si mmwe yali agamba bavunaanyizibwako era nayogera ebintu bibiri dinahu wa khuluqahu. You want to tell me that the Prophet never knew that marriage can also have the emotional bit? Kuongerako nti bannaye mukonsideringeeko n'obulungi bw'omunanka ono nomukonsideringeeko of course naye teyandiyogedde byonna because those are all specifics. Ekirungi kyolaba ku mukazi si kyendaba. It doesn't make sense for Prophet okuddawo atandika okulerenga bannange kati
omusajja yenna anoonya omukyala nga mweru. Since when nga ffenna twagala abeeru? Munoonya abakyala nga baddugavu. Since when nga ffenna bwe twagala? Munoonya abakyala nga bawanvu. Since when? Munoonya abakyala nga bampi. Obusiraamu bujjagazibwa nnyo, obudde tulina butono. Alina kwogera principles nti bannaye woba onoonya omukyala fadhfar bidhati ddin, period. Eddiini eri basic. Bino ebibyo bijja kujjanga luvannyuma, naye eddiini kasiteebeeramu, it is okay. Nga nabbi alinga agamba nti newebanga ebiri emotional wise oba oliawo bitagadde ali ku 5%, naye ng'eddiini weeri, you better go with them. Okusinga okubanga omuntu yenna abiyina ng'ogenda kukyamukamuko eddakiika 10 n'omwaka ogumu nga mukyali bagole, but the 50 years ng'oli mu geyeena. True or false? True. Jebali, and someone might be watching and knows that. Kati ng'olaba nti the Islamic guidance is not going to fall for those emotions. Olwaliro ffenna ze tusinziirako ogoba bazadde baffe in all this. But I want to appreciate the reality to the fact nti abazadde kati nabo bebatagaddeko, they don't know what to do. Yeggwe nno kati. You a father, you a mother, tomanyi kyakukola. Guidance watandika ogifuna. Naye omwana we akula. Kati omwana oyo bw'aba akuze, obusiraamu bwatuuka n'okuteekawo omulyango. When I was talking to my senior, Dr. Ashraf Mutagubya, twali tuwayawayamuko. Because he's also having the same halaka at Chambogo. Nangamba nti amazima gali nti the fact that we are in the confused generation, tuteekeddwa okubanga tufuna guidance eno with providing solutions. Tiwobanga okimanyi nti muzaddewo yatagala, nga naawe okimanyi taatawo mwenzi, kisoboka tekisoboka? Kisoboka. Naye edda abasajja baayendanga n'abaana betumanyi nti bataata baabwe baki. Ne kati ensi evuddemu n'ensa nti n'omwana gw'ozadde ategeera nti oli mwenzi, bw'osimayiringa munaawe oli taata. Kati ng'ogamba otegeera nti taatawo mwenzi, ekyo omanya nti alhamdulillah, okay, Allah antegeeza nti mwenzi, what am I going to do with this? Kubanga neetaaga omuntu agenda okumpisa mu this guidance. Obusiraamu ne buggulawo gaapo omulyango for someone ayinza okugwa mu ttulubya lya taatawo, oba anaaba musomesawo, oba anaabeera muwalimu ow'okukyalo, naye n'abalimu ennaku zino kati baatabukamu. Kubanga ogenda okulaba ozze bulungi omukaabirira ensonga, okumutegeeza ensonga, kumbe naye y'ensonga. Ogenda okugiragira bw'oti ate tazitaze, najja n'akugamba nti kale nkulabye nga weetaaga, naye nange mpulira neetaaga, kati tugirire ddala. Naye nga that trust yalingawo, ne kati ekyaliwo kubanga ffenna situli bafu bwe tutyo. Yes, mulimu era abalina ku nsi ezo. Kati you find that figure, n'omanya nti okay, ani agenda okumpisamu in this situation? Omuntu gw'onaagala okuwulira nti amuyisizzaako mu kasengejja. Kubanga wetugamba nti abazadde kati tuyise wano okukkaanya nti bannaaye ffenna nga halaka yaffe wano eno, because people actually follow this program. Tugambe nti bannaaye ffenna tukkaanyiza nti abazadde bafunire abaana. Tuyisiremu n'omuzadde ngoyo atamanyi kyakukola? Ate tujja mu includinga. Kati tugambe nti abaana bannaaye ffenna tukkaanyiza nti abaana beefunire. Okuva eddinga mwatandika okwefunira kati tutandise okuwandika success. Nedda. Tulabye mitawaana myereere. Success ntono nnyo. Kubanga ffenna tukkaanya nti ogenda okusalawo okufumbirwa omuntu nga gw'osinzidde ku biology. Kati omaze biology wakajjukira nti okay, tugenda kubeerawo bwe tuti, ne bwe tuti, ne bwe tuti, ne bwe tuti. Kibasukke n'obbasukka. And then lastly, because ndaba obudde bwagala kugira, tugende mu bibuuzo. Please, I want us to appreciate that reality. Omuntu bw'agamba nti kufunira, tekategeeza nti kamanyiiro. You have to have this discussion with your father who is right. Taata we wabanga abadde ne maama wo for all those years bakyali bonna. That is a couple that you're supposed to get some guidance from. Yeah, you have that discussion. Nkyagadde nnyo we muŋŋambye nti mukifuna. Bazadde batono nnyo abafuna that discussion with their daughters and sons. Kubanga nabo bakkaanya ti bannaaye mutabani waffe alhamdulillah katulinde n'okoonaaga katulinde oyingidde asatu n'obaletayo baana babiri bakyali mu katulinde naye nga bandiyogasobodde okukuwa kuki ku guidance. Aye n'ekyokubiri, you're not too much exposed, and if you're not too much exposed, that means you have no options, you have less options. Maybe the options you're having faji mwerere, whatever option is coming is dense. Kati kakuyise mu society yo okulidde lya ntonde, ovudde lya ntonde kati osomera wano, ovudde wammwe maze wano emyaka eje olina woopangisa. Abeerya ntonde baba tebannakutegeera kuba nga oli wa mu kikomera, tebakumanyi na mpisa zo, taatawo ne maama we bakumanyi.
ne ku kyalo tebakumanyi oli wa lugezigezi kati ovuddeyo ze Makerere ne Makerere tebakumanyi kubanga lugenda bera emyaka 3 okola otya oveewo abakutuukira be bakoosiyo n'abakolabyeko wano mu halaka b'otamanyi oba amakulu mwegali oba tegakakola ki tegaliimu kati sebo mb'otwala buvunaanyizibwa nti bannaye neesobolera mundeetere nze munze nja kusobola okusengejja nga baani abajja naye taatawo bw'akibeeramu taba tagenda kukuleetera muntu nti wuuno twala nkukase mufumbirwe naye womubanga it is a collaboration of a daughter and a father olaye mugenda ofuna ekirenzi kyammwe ekirungi obufumbo bujje bukole butya butambule. The same applies to you. Toli too much exposed. Naye mama Amira wa muzikiti abaana basala ejjumaawo n'abalaba ku Idi n'abalaba ne kujja ne family banyumyamuko. You know why the prophet during the regime of the prophet basahaba olwamalanga jjama banyumyanga muko ne bategera family eri etya era ogenda okulaba beewasanga muko simanya ate Uthman awadde nabbi awadde Uthman bawalabe babiri Umaru nawa nabbi like it was a society they were trying to create kuba baali beemanyi kati mubasekerera mbu byaggwako ebiriwa tewaliwo byaggwako maliriza mbategeeza ekyabazadde ofunira abaana tekijja kuvaawo aite tujja kiwa mu mazzi tesikukaka ndowooza it is very okko muzadde okumujja mu bintu ebyo naye muzadde gwe twogeddeko tugambye nti obusiraamu bwamuteekako that responsibility ateekeddwa okubanga akikola ki kati bateekeddwa okubanga bagayidingibwa bakikola batya okusobola okulaba nga bakiggusa. Ekyokubiri ngaera bwe tutajja kugamba nti abaana mwefunire kubanga muli ba failures in that mwenna mukimanyi emyaka oyina mitwe emyaka 24 wagoba basajja 10 kiba kitegeeza nti either wootambulira wakyamu obanga gwe buzibu abantu 10 manyi kitegeeza abantu abakulu 10 mbonna bonanga ogoba kiba kitegeeza nti wootambula probably oba otambulira abantu wali basiru bokka otambulira abantu batategeera wokka 10 ate nga kisobola okuba affecting in the long run wemanyiziza okugoba at 25 years kyekimu nno naawe emyaka gy'olina 28 wakagoba abawala nga 2 kuba ti mukisusamu namukuba okwana lumulumu nomugira bwoti 2 olemedde okonectingako mbwokyanoonya igwe jasoli mwona nefuto namanya tusaba Allah abeere nga atuwa that guidance but you understand the objective of this session maliriza njagala okubiriza parents abazadde if you're here and if you're watching please mazima gali nti abaana bibasuseeko your kids are failures in finding partners. Yeah, they consider their emotions, they consider their sexual desires to choose their partners, and marriage is far better than sexual desires. So you need to intervene, have a discussion with them, make sure you're not far away from them, because you're going to have grandchildren from those partners they are selecting. It's not another world, it's your kingdom you're guiding. Daganda no kaisa mu luzungu kubanga message etekedde okutambula bwetyo. Kati ab'ekiganda baawano kambaseemu nti bannaye bazadde mmwe nammwe mufeeyo. Abaana bammwe bafu tebasobola kufuna bantu. Bali awo basinzira ku biology okufuna abantu abagenda bakola ki? Ate nga obufumbo tebuli ku biology yekka. Kati bw'onaabyesambanga omuzadde ojabba weekoze bubi nnyo kubanga abazzukulu abagenda ova mu mukyala omulogo gw'otamanyi be bazzukulu ate ababo. Kati kyogenda okukolera all your progeny and lineage wonaaba weefiiridde progeny y'abalogo oba y'abalugambo tonnamanya. So it is your business obusiraamu bugikuteekako. Kiba kitegeeza nti n'omuzadde ateekeddwa okubanga discipline wise mulungi omwana asobole okubanga ye trust agikola ki agimuyinamu. Naffe abaana kyekimu n'abaana akaliwo kembaziza mu luzungu kanaka imbadde manyi mbivunudde buvunuzi aboluzungu nga banaatussa naye n'abaana kyekimu let us accept the reality. Saagala nnyo tubeere bantu bagoyinga with trends nga tetureasoninze. Yeah, it's not good. You reason. We bagamba nti ebyokufunira byaggwako kitegeeza ki ekyo? Like what do you mean by that? Nga mukwano gwo bwakufunira ate osimayiringa nga ate musiru munno tonnamanya. Do you get the point? Mukwano gwe muto muli bononefu bwe mmona we muto naye bwakusuggestingira kati otebenkedde. Naye taata wa matari nga yena suggesting ayi no gaana. Dunia eno Allah tusaasire.
newe tugamba nti ebintu byaggwako it is okay biyinza obba byaggwako but for matters of understanding this ojja kulaba nga kikyakola ki kikyaliko. We've not registered success okwetongola in that field. Tetuli bagezi nnyo kusinga abantu bakola ki ate nga ffenna nkakasa bwe tuba bazadde baffe almost 90% of them ffenna batuleze in that angle ate ne beefunira mu angle ngeeyo. Kati beetu baali tutulekeramuko ndaba nga tuteekeddwa okuba nga tukolagana tuyambagane ffenna the society parents babeeko kye bakola n'abaana tubeeko tucollaborating n'abawalimu if you're here you collaborate with whoever follows you osobola okulaba nga ebintu kola ki ne obanga oli mukulu oli a big brother you a big sister you collaborate with osobola okulaba nga society evaamu omuki ovaamu omulamwa. Wallahu a'lam bisawab. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. I wanted this session okubanga I dedicate it purposely to that and I want to thank my audience before I even set off the media team in different parts of the world. UK, USA, Australia, to mention about China, Germany, Nigeria, Ghana. Abo nandi mubajjukira no bujjukizi wano. So at times I end up speaking Luganda because this physical audience of mine finds it nice when they hear some Luganda, but inshallah I will get back to the default. Yeah, it's not me that wants to speak Luganda, it's these people. So if you happen to see one of them, you at least know who you pin. And I want to also thank people I referred to, Sheikh Qasim Jumba in USA, for some insight. Hajat Asya Namatovu also, USA. And then lastly, OG Zuleha Akram Gulam, Australia. The bonna bazadde and they are nurturing kids that side. Munsije twogedeko ya ate bo batagala nnyo. So jakulabanga they have it as a big problem in their societies because if someone is a Ugandan out there, they also have it as a challenge. They're having kids that side yet akumwana omufirika wana afunye ku basics si wano. Ezobufirika wano okusobola okulabanga they coordinate. Sikumuletera mwana mulenzi nga musiyazi nga tannamanyi. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Barakallahu fikum. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the best in all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.